не быть своевременно обработаны. Если же все ваши комментарии будут в примечании в программе, то это поможет нам, в общем, и развивать регистр дальше, и как-то отреагировать вот на текущие ваши замечания. Как сказала Елена Ивановна, срок предоставления данных у нас до 1 июня. Возможно, эта цифра когда-нибудь не будет, нас когда-нибудь не будет пугать, потому что мы уже сейчас можем вносить, как только 2020 год закроем, мы можем вносить данные на пациентов за 2021 год. И если вы уже предполагаете, да, какой-то анализ, может быть, что вы хотите проанализировать, написать научную статью именно в динамике, и включен 2021 год, это не мешает вынести ваших пациентов и сделать выгрузку в динамике. Но печальный слайд. На сегодняшний день из 3169 пациентов, которые было у нас в 2019 году, да, всего в базе данных 3532 пациента. Это те, кто наблюдался в 2019 году, и те, кто не наблюдался. Но собрали мы на 19 мая всего 354 пациента. Это, конечно, очень мало, но я думаю, что ускоримся. И в первую очередь хотела бы поблагодарить тех врачей, которые, несмотря на занятость, все-таки нашли время заполнить данные. И мы их запомним, да? Да, да, да. Вот. Коллеги, спасибо за внимание. Я хотела бы еще раз напомнить, что один в поле не воин, что мы со своей стороны прикладываем максимум усилий, чтобы сделать и вести наш регистр более оперативно, чтобы он был более полезен, но, к сожалению, одним мы не сможем. Поэтому мы на вас надеемся. Спасибо. Да, пожалуйста, Наталья Анатольевна Еленкова вопрос имеет. Да. Уважаемые коллеги, спасибо за доклад. Все замечательно, регистр усовершенствуется, и это радует. Но, к сожалению, в настоящее время та работа, которая ведется, она практически не зачитывается тем, кто это проводит. Потому что печатный вариант мы никуда не можем навести, поскольку он не соответствует ни монографии, ни статье. Вот над этим вопросом я считаю, что нам всем вместе нужно поработать. И вот тогда, когда была идея создания регистра, мы нашим сообществом договаривались так, что если как бы что-то проводится, исследование в научных целях, что мы можем запросить вот эти данные и сравнить полученные данные с тем или иным регионом. Это остается в силе? А мы даже сообщили, Наталья Анатольевна, что вот в течение месяца мы должны ответить вам и предложили даже вот как предложение, примеры уже работы, и даже вот стимулируем Александра Владимировича на то, чтобы к нам подавали запросы, конечно. Чтобы запросы, допустим, центр хочет сравниться там. Да, конечно, конечно, и мы ждем ваших запросов, да. Вы делаете выборку, все отлично, спасибо. И максимальная оценка вот этого вашего запроса и ответа будет занимать месяц. Это принято тоже, то есть вот не больше месяца. И вы будете уже, да, все, да. И еще давайте поработаем, чтобы это все-таки была монография вот над тем, какие данные внести, чтобы она соответствовала вот всеми индексами. Наталья Анатольевна, на самом деле я думала, есть вариант научный отчет, но нужен тогда запрос министерства, и тогда мы регистр можем оформлять научным отчетом, но это здесь надо и вот с Верой Леонидовной, и, конечно, все-таки президент Ассоциации медгенетиков, наш директор, говорить вот с Сергеем Ивановичем, если такой запрос будет, мы можем его оформлять без запроса, к сожалению, вот как его научным отчетом оформить. Давайте думать. Этот вопрос всех волнует. Станислав Александрович,
Подождите, вас не будет слышно. Станислав Александрович. Полипозный риносинусит мы разделили на две. Это, соответственно, у нас будет с полипами, без полипов носа. Ага. А если, например, там, ну, например, так мы до конца не можем дифференцировать, это куда вносить? Там никаких не будет неизвестное что-то такое? Пока нет, но вы напишите. А раньше у нас как было? Хронический полипозный риносинусит просто или с полипами был? А, вот что дело. Я помню, что было вот такое вот. То есть сейчас мы добавили, не расчленили, а добавили колонку. И еще операцию добавили, чего не было. Да, мне просто вам, чтобы на ноте такой интересный закончить. Вот у меня к вам, к двум, Наталье Юрьевне и Елене Ивановне, просто вопрос, как вы прогнозируете при таком состоянии дел, как у нас сейчас в России, при таком же, ну, скажем так, хотя бы почти адекватном сборе данных, все-таки мы собираем много данных, наверное, 80 там, чем-то %, когда мы, например, достигнем цифры взрослых 35%. Как вы думаете? Ну, просто скажите одну цифру и другую цифру. Мне просто интересно ваше мнение. Ну, через сколько лет мы достигнем долю взрослых 35%? Можно, я думаю, что это 10 лет уйдет. А вы думаете, Наталья? Я хочу, ну это на самом деле, ну это гадать, да, немножко неблагодарно, но я очень рассчитываю, что нас слышат сейчас не только педиатры по вот, проведению нашего конгресса, а нас слышат терапевты. И терапевты на местах, к сожалению, у нас нет еще организованных взрослых центров в том количестве, в котором нужно, потому что я считаю, что у нас больше пациентов, ведь данные регистра, даже министерского, они разнятся с регистром, который ведем мы. Туда не важно, ну, тут можно назвать реестром, неважно, я с точки зрения, что в Минздраве по препарату да, другое число, и там другое число как детей, так и взрослых соотношений. Мы не знаем там долю взрослых? Там, нет, в Минздравском. Вот, да. И я в моем представлении, что все-таки, я очень надеюсь, что не 10 лет, тут, а давайте, я скажу 6. И мы посмотрим, например, и посмотрим. Кто-то сорвет бинго от меня. Нет, ну на самом деле это и грустно, и смешно, безусловно. Нет, просто я к чему? У нас большая когорта, уважаемые, нет, просто у нас большая когорта подростков сейчас, которые вот с 2006 года пошли через скрининг, тогда было значительное увеличение рождаемости, сейчас они придут. Мы здесь увеличим, конечно. Еще есть другой способ, такой чисто российский. Станислав Александрович, на самом деле то, что сыграет огромную роль, это если нам удастся, вот маленькой первой ласточкой сейчас является круг добра, это воля нашего президента, но это никаким образом не является таким глобальным достижением, так скажем. Глобальное достижение, когда все пациенты, которые нуждаются в таргетной терапии, начнут ее получать. Если они станут ее получать, то доля взрослых пациентов, соответственно, вот за 6 лет, вот какой процент у нас вырастет на 6 лет, вот мы и получим те же ваши 30%. А если таргетной терапии не будет, то, к сожалению, мы так и останемся позади Европы и мира всего. Не только в таргетной терапии дело, а вообще в организации помощи пациентам, которые достигли 18 лет. И показатели наш цикл. Мы активно стали приглашать терапевтов-пульмонологов из регионов. Вы знаете, коллеги, вот отклик, я могу сказать, не тот, который, так мягко скажу, мы ожидали. Поэтому, конечно, мы будем как-то еще обращаться к главному пульмонологу. Мы будем писать в регионы, но ситуация хотя бы на цикл послушать, где люди уже имеют опыт, вот онлайн организован цикл, вас приглашают, и вот мы получили некоторые очень удивительные для нас реакции, поэтому работать надо в организации центров, в организации динамического наблюдения взрослых, тогда цифра будет быстрее, тогда я проиграю Наталье Юрьевне. Можно еще последнее самое, можно в этом году, когда будут вносить в эту электронную базу. Например, я сяду и заполню всех взрослых. А, например, педиатры забудут многих заполнить, и доля взрослых может очень сильно увеличиться. Может, по этому пути пойдем? Ну, так, я заполню 500, а педиатры забудут 1000. У нас будет, например, 50%. Вы уводите нас в другую уже Ладно, степь. пошутить-то можно, но...
Вот и нас смотрит вся страна, и педиатрические центры всегда работают, вы знаете, очень качественно. У нас следующий за нами симпозиум, и не менее важная проблема натальный скрининг, поэтому всем спасибо огромное, и, пожалуйста, ждем ваших данных в регистр. До свидания. Да, добрый день, уважаемые участники конференции. Мы продолжаем наше мероприятие. Сейчас у Dear нас... participants, we would like to continue our event with another really important symposium on the algorithms of neonatal screening. It is not a secret to anyone that the neonatal screening for cystic fibrosis was included in the neonatal screening in Russia in 2016. And ever since then, the regions in Russia have accumulated experience in conducting neonatal screening. And at least we can draw some conclusions, at least we can talk about the advantages and disadvantages of this over this time. There have been developed new screening technologies, and the new diagnostic technologies became available in Russia. And some regions have unique experience in using these technologies. Without any further ado, we should get started, and I would like to give the floor to Dr. Jörg Barben from Switzerland. He is the head of neonatal screening group of the European Cystic Fibrosis Society. Good afternoon, doctor. Can you hear us? Yes, I can hear you. Да. Я представила уже... I have introduced you already, and so we are giving you the floor. Yes, I will start. So thank you very much for the kind introduction and giving me the opportunity to talk about
algorithms for neonatal screening for CF at your conference. Now, first of all, I have no conflict of interest regarding to this talk. Now, as you all know, newborn screening for CF has been a global success all over the world, but it continues to raise questions with many varied approaches to the development of new technologies, in particular the ability to undertake extensive gene examination. And you know, there is no universal approach. Now, implementation of a newborn screening program has to take into account the healthcare system in the country, the laboratory facilities, the legal aspects, the acceptability by the population, optimal sensitivity and specificity, and the cost effectiveness. Now, last year, we asked all colleagues all over the world to summarize the current knowledge about newborn screening for cystic fibrosis. And we published all the scientific article in this book here on the left side. And my good friend Kevin Saddon from Liverpool and myself, we have written the editorial, Why Do We Screen Newborn Infants for Cystic Fibrosis? And I think it's very important to keep this question always in our mind, because a newborn screening program is a combination of different laboratory tests, as well as diagnostic and therapeutic measures with the aim to treat a severe but treatable disease as early as possible in the asymptomatic phase. So we don't want to detect inconclusive diagnosis. And we still have some open questions. What is the best protocol to achieve high sensitivity and specificity? Should extensive genetic analysis be part of this algorithm, which enables the identification of many more CFTR variants? And how should we evaluate and manage inconclusive cases with a borderline sweat test or CFTR variants with unclear clinical relevance? And last but not least, what is the optimal approach to inform and counsel the parents about newborn results and inconclusive findings? Now, as you know, a newborn screening program is a complicated system and usually consists of the screening part in the laboratory and the diagnostic and therapeutic part in the CF center. And all agree that the measurement of IAT in the first week of life is the first step of a CF screening in newborns. But the second step is still a question of debate. Most countries now use DNA analysis as a second tier, but there is a question how many CFTR mutations should we include in this second tier. Some countries like Germany or Portugal or Austria, they use as a second tier the pancreatitis-associated protein. And some still use a second IAT, usually on day 21. But newborn screening programs also consist an information policy, and I think that's very important, and also the sweat test procedures in the CF centers. But we will go deeper into the DNA analysis. But as you know, in the last 2 decades, there was quite a big success in implementation of newborn screening programs all over Europe. Here on this map, you can see the dark green, they have national programs. The light green, like Spain and Italy, they have regional programs, but these 2 countries cover all over the whole country. So they are not national programs, but regional programs which cover the whole country. Yellow or orange, they are still under consideration, and the white ones, they have no screening programs so far. A few years ago, we wanted to find out the performance of these different national newborn screening programs, and we did a survey and published that a few years ago. And this is quite a busy slide, but I will show you the most important things on this slide. So we realized that every country has a different algorithm. Most have now an IAT, DNA IAT program. That means the second IAT is the safety net part. All programs are sampling IAT in the first week of life, but the day of
life is different from country to country. Also, the IoT method used. So some are using Altadelphia. In the meantime, most of them are using that. But for example, we have changed to GSP neonatal IoT and some countries as well. The used IoT value, the cutoff, differs from country to country. Some are using a fixed, like Russia, and some are using percentile, a floating cutoff, as we do in Switzerland, for example. And all the countries which are using DNA panels as a second tier, they use different numbers of CFTR mutations. Say Scotland and UK, they use just 4 for the first screening. And in comparison, Poland, they use more than 600 in their panel. And the countries with the DNA as a second tier, most of them have a safety net, but some are using sweat tests directly after the second tier. Some are using a second IoT measurement. Now, when you compare Russia to Switzerland, we started in 2011. We started with an IoT DNA IoT algorithm. I think most of your regions still have an IoT. I'm not sure which IoT method you're still using. We use the GSP, but this differs from country to country. Now, the most recent overview was published in our book, and nowadays most countries are using DNA as a second tier because it leads to a higher sensitivity and a higher positive predictive value. But on the other side, you have more children with an inconclusive diagnosis, and you will identify healthy carriers. And this leads to uncertainty for both families and healthcare professionals. So this is quite a challenge. Now, the challenge with all this inconclusive diagnosis is that you don't know what is their further course. Do they switch to CF? Do they develop a CFTR-related disorder, or do they stay healthy, say, just as a carrier? And that's the reason why we updated our guidance on the management of children with such unclear diagnosis, and we just published that recently, and we recommend to see all these children in the first 2 years every 6 months, and then yearly up to the year of 6 years, and then to assess them properly. But this is quite a challenge for all. And the challenge with the DNA as a second tier is that we have now more than 2,100 CFTR variants, but only 400, that means 20%, are characterized. And of them, 11 have an unknown clinical consequence, 23 are not CF causing, 48 have a variant of a varying clinical consequence, and 360 are CF causing. So this is the challenge if you use extensive genome analysis, because most of these variants are not really clinically characterized. So coming to the question, does it make sense to introduce DNA testing as a second tier? Yes, it does make sense because it increases your sensitivity and the positive predictive value. Here, the 2 first columns, you see Austria and Slovakia, they have a very low PPV, 20% or 3%. And all the other countries who are using DNA as a second tier, they have higher PPV. ECF standard is more than 30%. But this is on the cost of much more inconclusive diagnosis. Now, the problem is when you have to select the CFTR variants as a second tier, it should reflect the population in your country. And in Switzerland, we have 7 most common CFTR variants. So in the beginning, we just have chosen this 7. And we have a high incidence. So Russia has a much lower incidence, and you have a much bigger variety of different variants. And this makes a big challenge because Delta F508 is the most common one, but it's the most common one in Western Europe. But the more you go far to the east, it is much lower.
And we now recommend to screen for all the pathogenic variants at the incidence of more than 0.5%. And the geographical distribution of the most common mutation is a big difference between Western Europe, Eastern Europe, and Asian countries, or Russian. And Russian is a very big country with a lot of different population. Now, I would like to highlight the importance of a good selection of CFTR variants. Most commercial kits, they have R170H-T7 in their kit. But the problem with this mutation is that the penetrance of this variant is very low for clinical symptoms. Most are asymptomatic, but this combination, delta F508 and R170H-T7 allele, accounts for most inconclusive cases. And that's the reason why the French algorithms, they have taken it out of their newborn screening, because this mutation was reclassified as a CFTR-related disorder variant with a low penetrance. And when the French took it out, that was in 2015, they realized that they have now much less inconclusive diagnosis. They could increase their positive predictive value, and they have less carriers, of course. So it's important to select, or to make a careful selection of the CFTR variants in your region. Now, this is the most recent overview of the screening programs, also published in our book. And as you can see, the green ones, these are the countries with the DNA analysis as a second tier. 12 of them have a variant panel only, so a restricted number of variants. And 3 have an extended genome analysis: Netherlands, Denmark, and Poland. And many countries have a safety net to reduce the false negative. So if you have a big variety, and we have a lot of migration in Switzerland, and that's the reason why we have introduced a safety net with a second IAT measurement to find this rare mutation, that actually we don't have a lot of them. So this is a very busy slide, but I will guide you through this, because this is the comparison of the 13 national algorithms in our survey a few years ago. And the 2 countries in those days who had an IAT algorithm had a very low positive predictive value. Slovakia, only 3%. On the other hand, Netherlands has PAP as a second tier, and they have a low sensitivity. And Poland and Norway, they had EGA in their algorithm, and they have a lot of inconclusive diagnosis. So the ratio CF to CF split was nearly 1:1 in Poland, and they have the highest number of inconclusive diagnosis in children, and they don't really know what to do with this. So as a European society, we set up some standards, and the one standard is the positive predictive value should be above 30%, and the sensitivity above 95%. That means the false negative rate should be below 5%. And only 2/3 of the countries reach this goal. So there is still some room for improvement all over Europe. Now, this is the most recent overview about all the algorithms and the performance of these algorithms. Here you see the green one is IAT programs, the yellow one, the IAT PAP, the red one, the IAT DNA IAT. And here on the right side, you see the positive predictive value in the IAT programs is really low, below this ECFS standard. And it should be above 30%, but not all countries. Say Germany, they don't reach this goal. They just have 20%, and some countries as well. The sensitivity is lower in the IAT algorithms than in all the other programs. But the inconclusive diagnosis is also very high in all the DNA programs, and also the carrier frequency.
So you always have to consider, if you introduce DNA, you will increase the sensitivity and the PPV on cost of inconclusive diagnosis and more carriers. So the question raised up, what is the role of extended CFTR gene sequencing in our newborn screening program? Shall we introduce that? And we asked this question last year, Anne Bergenou and Emmanuel Gironneau from Paris, to make a review. And this is also published in our book. And they came to the conclusion, well, the sensitivity would be further increased at best by using EGA as a second tier. But on the other hand, the increased detection of children with an inconclusive diagnosis has proved to be the major drawback in these programs. And that's the reason why they and we as a society don't recommend that at the moment. So it's feasible, but it has a lot of disadvantages. Now, when you compare thus the strengths and the weakness of DNA as a second tier, then one can conclude it has a good sensitivity, it improves the positive predictive value at an acceptable cost. On the other side, you have carrier detection and inconclusive diagnosis. Some countries, they want to detect carriers, like France, but other countries, it's not allowed, like in Germany or in Switzerland. So when you introduce DNA as a second tier, then you should use a targeted CFTR mutation panels, because then you can just include the CF causing variants only. And with a safety net protocol, you can reduce the false negatives. On the other hand, if you have a big variety of different CFTR mutations, it's unequal, but as I said, with a safety net, you can overcome that. And the extended CFTR sequencing is technically feasible. It's increased the knowledge, but it's the rate of inconclusive diagnosis will increase, and it's a lot of cost. So coming to a conclusion, lessons from our ECFS survey, there is a great variability of programs, which reflects the different health service models in the countries, a lack of comprehensive bioethical tool for assessing overall performances, the financial resources, and of course, the barriers to change. So the majority of the newborn screening programs in Europe are achieving an acceptable sensitivity. That means above 95%. False negative results are still a challenging problem and to collect, requiring reliable data collection system. Only 2/3 achieved an acceptable PPV. And protocols that include DNA testing had in most cases higher sensitivity and PPV than biochemical products, but safety net strategies reduced the PPV on the other side. So there is a need for quality improvement exercise. Overall, our survey highlighted how complex a CF newborn screening program is and the relationship between different components of algorithms and performance. And if you change one aspect of the performance, you will have a negative impact on the other. So if you introduce DNA as a second tier, you will have an increased sensitivity and PPV. On the other hand, you will have much more inconclusive diagnosis. And to improve the performance of a program, you need a proper evaluation. So you need to collect data, and one should avoid altering cutoffs or another aspect unless the impact is carefully considered over time on a large data set. We just recently have defined the key outcomes for the performance of a newborn screening program, and we have published that recently. And based on these key outcomes, we started a new survey to find out the performance of the different algorithms. And Russia is also invited to participate in this survey. Now we will discuss these topics at our next annual ECFS meeting, which will be an online meeting on June the 19th in the afternoon, and you are very welcome to participate. We have a very good program, and
if you want to be invited, please let me know. Send me an email on this address, jörgbarben@kspsg.ch, and I will send you the invitation. Now, this is my last picture. That's the gathering at the ECFS in Liverpool when it was last possible before COVID. And I hope we will have a next face-to-face meeting next year in Europe. Thank you very much for your attention. Большое спасибо за замечательный аналитический обзор разных подходов к неонатальному скринингу. На самом деле для нас это очень большой опыт, именно потому, что нам всегда очень ценно понимать, как в других странах подходят к этим вопросам, и что использовать нам. Я могу сказать, что у нас есть, конечно, особенность неонатального скрининга, хотя бы потому, что он возложен целиком на генетическую службу. У нас генетики занимаются скринингом, тогда как во многих странах для этого есть просто отдельная служба, отдельные структуры. И мне кажется, что то, что мы изучаем наши популяции, то, что мы смотрим, какая частота мутаций у разных этносов, населяющих нашу страну, это очень важно для того, в том числе и для выбора программ, туда, методов, куда нам двигаться дальше. Вот. Так что спасибо большое. Вопросы у нас есть в зале. Да, я хочу прокомментировать еще одну вещь. Вот мне Виктория Давыдовна сказала, что мы тоже принимаем участие в опросах, которые проводят. Сейчас опрос, который проводится в настоящее время европейских стран о результативности неонатального скрининга, о том, как проходит алгоритм. Мы тоже разослали эти опросники от Сергея Ивановича Куцева, как главного специалиста. И вот я некоторые результаты, которые были вот получены, буквально мы сейчас их получаем, я в своем докладе озвучу. А сейчас мы предоставляем слово Максиму Юрьевичу Доникову. Он нам расскажет об опыте включения ДНК-диагностики в неонатальный скрининг в Сургуте. С микрофоном, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вашему вниманию небольшой доклад на тему анализа опыта включения ДНК-диагностики в неонатальный скрининг муковисцидоза в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. География рассредоточения пациентов с муковисцидозом в нашем округе определяет наличие специфичных для территории с большой площадью и низкой плотностью населения неких медико-организационных особенностей, которые усложняют доступность неонатального скрининга и генной диагностики муковисцидоза. Ранняя диагностика муковисцидоза на основе внедрения неонатального скрининга и своевременно начатая базисная терапия определяют клинический патоморфоз заболевания, который характеризуется более благоприятным течением болезни. Внедрение скрининга на муковисцидоз в округе с 2006 года определило статистически значимый рост удельного веса пациентов с неонатальным скринингом в общей когорте больных муковисцидозом. На данном слайде представлен существующий алгоритм диагностики муковисцидоза, реализуемый в Ханты-Мансийском автономном округе. Он учитывает как использование плавающего порогового уровня ИРТ-1 биохимической части неонатального скрининга, так и возможности проведения расширенного генетического исследования, выделено красным. Поиск второй мутации для пациентов из регионов затрудняется рядом организационных и финансовых моментов. Как правило, подобные исследования для пациентов округа выполнялись ретроспективно. Трудоемкие методики секвенирования мало распространены в регионах. Их потенциал до сих пор слабо реализован, к сожалению, в округе. В качестве первого этапа генной диагностики муковисцидоза в клинической практике нами впервые в России был использован метод анализа кривых плавления высокого разрешения, который позволяет в сжатые сроки проводить как генотипирование известных мажорных мутаций, так и сканирование неизвестных вариантов в пределах экзонов
и экзон интромных границ гена муковисцидоза. После выявления экзонов с отклонениями в температуре плавления определение их нуклеотидной последовательности проводится методом прямого секвенирования по Сенгеру. Основным преимуществом предложенного метода HRM-анализа, это аббревиатура анализа кривых плавления, это резкое снижение объема исследования для секвенирования. При использовании HRM-анализа для всех экзонов возможно быстро выявить в течение 1-2 дней те 2-3 экзона с отклонениями в температуре плавления и, соответственно, отправить их на секвенирование. Это сильно снижает объем секвенирующих реакций. Таким образом, секвенирование целесообразно проводить не для всего гена, а только для 2-3 экзонов, выбранных методом HRM-анализа. Валидирующее исследование подтвердило возможность метода HRM-анализа одновременно выявлять мутации в разных экзонах гена, что обеспечивается разностью в температурах плавления для каждого из экзонов. Исследованные мутации являются 1-, 2-, 3-нуклеотидными инсерциями или делециями и включают все 4 класса однонуклеотидных полиморфизмов, которые отличаются между собой по величине сдвига температуры плавления. Валидируемый метод доказал свою эффективность в обнаружении даже 4-го класса СНП с минимальной разницей температур плавления между диким типом и мутантным. При обследовании всей когорты пациентов нами было выявлено разнообразие спектра патогенных вариантов в гене муковисцидоза. Тяжелые мутации 1-го класса встречались чаще всего, половина всех случаев, преимущественно типа нонсенс. 2-го типа только 3 мутации, однако из них самые частые, включая дельта F508. Также обнаружено 6 мягких вариантов классов 4-го и 5-го с остаточной функцией хлорного канала, при котором частично сохранена экзокринная функция поджелудочного. Варианты значения были обнаружены в компаунд-тетразигурном состоянии с 8 у 4 пациентов с муковисцидозом средней степени тяжести. У 14 пациентов была выявлена мутация дельта F508 в гомозиготном состоянии, что обусловило тяжелое течение муковисцидоза у 2 взрослых пациентов с муковисцидозом. Интересно также отметить, что по региональной структуре мутации Ханты-Мансийский автономный округ Югра больше всего соответствует Северо-Кавказскому федеральному округу, согласно данным Общероссийского регистра 2017 года. В обоих округах славянская, In both regions, the deletion of second and third exons is shifted. Its role is taken by Caucasian 617 deletion TRA. Another mutation is Caucasian mutation is encountered at the same frequency. Maybe this reflects the dynamics of the migration flows in Khanty-Mansi. The third place is belongs to another rare variant from the near Volga region. The other rare variants were detected only once. In this way, the HRMA, the triple approach, HRMA, Sanger, MLPA, reduces the cost for expanded molecular diagnosis of cystic fibrosis and can be done on the regional level. At the first stage of molecular diagnostics improves the quality of neonatal screening and ensures the full gene diagnostics in the regions. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Maxim Yurievich, for your interesting presentation. And we have listened to the results of your scientific thesis, and they were presented in your presentation as well. I want to say that this is an interesting method, and it is probably quite applicable on the regional level, but then there comes a question where to do the sequencing of what you have analyzed. And second thing is when you identify unknown variants and you have a high rate of them, what to do with them.
Thank you for your question regarding sequencing. At least in our regional laboratory, in our medical genetics center, we have a classical Sanger sequencing machine, so we can afford to do sequencing in small amounts. I chose the HLMA method to use our sequencing machine, and we managed to do it. As for identifying the new unknown variants, of course, we'll examine the entire family. We do the segregation analysis. We SIPSA test. We look at the parents. We also every now and then monitor the CF databases with clinical variants that have been described. Well, largely speaking, the fact that you found the variant of unidentified value helps you to set a diagnosis. Not at all. We do the sweat test as well. We carry on with the entire standard examination procedure. I'm not in charge of all the children in the gray area. I mean the neonates with sweat test results, but we have identified the values among this cohort as well. Do we have more questions in the audience, please? Maxim Yurevich, I have one more question. I think you didn't speak about the technical aspect. Could you please tell me, is it possible now for the second step analysis of melting curves, is it possible to use the dry blood stains that we usually use for biochemical screening? That is to say, there's no need for further blood collection. Is it so? Yes, indeed. We have adapted the method of our genome DNA analysis from the dry blood stains. Because it's a large region, it is not always possible to invite the patients or the neonates. It's not always possible to invite them from remote regions. So we have the archives of their neonatal screening samples, and it speeds up the procedure. Have you compared the reproducibility? How reproducible is this method? Dry blood stains or intravenous blood? It's 100%. Yes, we have conducted this test. Thank you so much. No more questions to you. Let's thank Maxim Yurevich. Thank you again. And let's give the floor to the next speaker. And our next speaker is Victoria Sherman. She will talk about the test results of neonatal screening in Russia. Dear colleagues, analyzing the results of screening in Russia is very hard. It's hard to collect the information. We try to do it every now and then, and we do not always succeed. And thanks to the European program and our participation in it, we conducted a survey which will perhaps help us in understanding the severe problems that we have. And perhaps we will draw some conclusions from this survey. I want to point out that the majority of children with cystic fibrosis in our country are diagnosed thanks to neonatal screening. The program is working and we hope it will continue. Half of the children in our registry were diagnosed in neonatal screening. If we follow the algorithm, we can diagnose very early during first 2 months of life. Very often it happens at the preclinical stage with no symptoms. This is on one hand what we want to achieve. On the other hand, this is something that may mislead us because the doctors are used to the fact that CF is a severe disease and the treatment should be aimed at correction of some symptoms. So the early diagnosis doesn't mean at all that the child will get a timely therapy. So the absence of symptoms delays
very often if the official diagnosis of cystic fibrosis, despite following the entire algorithm of neonatal screening. Sweat test is still an important part of screening because genetic testing and sequencing is not available everywhere. And of course, we note the clinical variability of mutations. Prevention of cross-contamination should be done. We need to keep it in mind. And so this will give the advantage of neonatal screening if we follow early therapy and protect the children from cross-infection, cross-contamination. These are the preliminary results of the survey. You can see that 42 out of 85 regions in Russia responded. We continue receiving the answers and we will analyze them. You see that over 2019, these regions have examined 881,000 neonates. The coverage is even bigger in some regions because they screened more the neonates from other regions. Positive IRT was observed in 0.9% and a positive IRT and sweat test in 1,063 children. Diagnosis 99 children in these regions, all in all. According to our registry, which we do within the 14 nosologist project, the diagnosis was confirmed in 149 children. Look at the coverage of DNA diagnostics. It's not so bad. 2 mutations in gene have been defined in the majority of patients, 71%. Part of the regions didn't respond, so this is not 100% for Russia. 1% has been under-surveyed, no genetic text, no mutations identified. Important figures, the number of children that had incomplete neonatal screening because the children died from concomitant pathologies from cystic fibrosis or the parents refused to examine and to screen. These are 36% of the children that were referred to sweat tests. They didn't reach it. The number of children with unidentified final diagnosis. These are under screened, under genetically tested and under examined children. The response was we don't see clinical symptoms and we don't diagnose. This is the number of children. And perhaps here there are children who didn't have a diagnosis during neonatal screening. And I think this is the group Jurek Barban was mentioning. European CF Society is recommending to set the diagnosis within 60 days. Look at our figure. The mean age of diagnosis, 40.9 days. This is a very alarming figure, 7% of false negative results from the overall number of diagnoses. And our colleagues from the regions showed us that false negative results are growing. And they believe one of the reasons of the situation is the change of our test systems that took place in 2019. And we had this increased number of children that we skipped at stage 1 of neonatal screening. This is high figure, 7%. The survey also showed that, and Vera Leonidovna mentioned it, is the genetic doctors who are doing the screening of CF. All the 3 stages, including sweat tests, are conducted by a genetic doctor, and it's the genetic doctor who defines the diagnosis. Средний возраст установки диагноза 40 дней, минимальный 29 дней, максимальный 78 дней. Но на что надо отметить, что, к сожалению, между установкой диагноза и консультацией последующего врача-специалиста, который будет заниматься ведением этого ребенка, это врач-педиатр, пульмонолог, гастроэнтеролог, по-разному, может пройти несколько месяцев. То есть мы здесь вообще теряем смысл ранней диагностики.
Потому что в это время ребенок будет, ну, он в неведении, не будет проводиться профилактика осложнений, такого как синдром псевдобартера, на что, в общем, и направлен неонатальный скрининг. Да? Мы потеряем у этого ребенка в интуитивном статусе обязательно за эти месяцы, у него может развиться обострение. То есть, и вот эта проблема для нас, мне кажется, сейчас очень важная. И, к сожалению, вот этот опрос еще показал что во многих регионах отсутствует связь и преемственность между медико-генетическими центрами и врачами-специалистами. Потому что, например, специалисты и врачи-генетики не в курсе о количестве ложно-отрицательных результатов скрининга, да, о количестве диагнозов, установленных с мекониальным илиусом, да, то есть о сроках установки диагноза, о сроках... If you look at the diagnosis and the timeline when the therapy began, you know, these are the moments where it makes sense for us to discuss jointly. And so we have this positive experience, I have to say, the experience of working with the Moscow Center of Cystic Fibrosis and in the Oblast Center, and we closely cooperate with Center of Medical Genetics of Moscow region. So I have to say that in a number of regions, we do a very thorough analysis, and the attitude to the answers to the questions shows the level to what extent neonatal screening in the regions is developed. These are the data that we show every year. The recent data 2019. They are approximate calculations, but the frequency doesn't change. It's 1 per 9,000 newborns with CF diagnosis. We did a research showing what the advantages of neonatal screening are. We compared the group of patients with homozygous patients for FDL508, but these are the children who were monitored in Moscow region. They had early diagnosis, and after the diagnosis, irrespective of clinical symptoms, they got the baseline therapy in full scope, and they had a very thorough examination twice per month until 6 months, and then every 6 months, and then every 2 months furthermore. So only in these conditions of timely therapy and close follow-up, we can get good results. If we go back to the screening protocol, I just want to show you the survey results. The mean level of cutoff is quite large. It achieved say 40. In some regions, they use quite a low margin. As for RT test, it's 40 nanograms per milliliter. These are the lines that we use. These are the cutoffs that we use. I want to show you a few clinical cases because whatever I'm talking about is not just words, but real life stories. 2020 is the year of birth. Positive neonatal screening, positive sweat test at the age of 2.5 months old, but it happened so there were no clinical symptoms during sweat test. X-ray shows atelectasis, cholestasis, high pancreatic elastase. The dynamics is above 500. Diagnosis cystic fibrosis was not confirmed by genetics. Blood for genetic analysis, no therapy, no prevention of electrolytic disturbances. At the age of 3 months, the child was hospitalized with pneumonia. Look at the sodium natrium, 126 desaturation at the 4-month age. He survived. Then we got the results of his RNA diagnostics. The genetics recommended to do sequencing and re-examination. The therapy hasn't been given, diagnosis wasn't made. At the 5th Пожалуйста, уважаемые генетики. At the 6 months, the second pathogenic variant was finally detected and the child was diagnosed. Dear genetics, take a look at the criteria. Или мутация в гене муковисцидоза. И the 2 mutations in CFTR gene. And
based on the positive sweat test, this child had to be diagnosed with cystic fibrosis. What are the main problems with mass screening in Russia today? The problems with sweat systems. In some cases, indeed, we have the new problems, the new test systems to define IRT that will probably be not so efficient. High cost of materials for sweat testing. Indeed, it's a problem because the Russian ruble is weakening and it's more expensive for us. And for a number of regions,